Дорогие друзья, мы вас всех с удовольствием приветствуем. Очень серьезный сегодня день. Сегодня начало Наваратри, поэтому наше занятие, которое и наш курс, который я не побоюсь этого слова, совершенно вот такого подобного никогда нигде вы не слышали, и эту информацию первый раз, да, вот первый раз мы транслируем, тем более на русском языке. И в такой день мы начинаем, и сегодня это занятие открытое, то есть все смогут его посмотреть, я его выложу на канале YouTube. И я с удовольствием вам представляю Анурадху Шарду, прекрасного учителя, очень глубокие знания всегда она дает, всегда дает очень много всяких трюков, да, вот этих типсов, то, что называется, то, что можно использовать, да, то есть какой-то вот такой совершенно нестандартный у нее подход. Сегодня мы поговорим о том, что такое накшатры в Панчанге и что такое йоги в Панчанге. Анурадха. Okay, so a warm welcome to all of you at the beginning of this class. Всех я вас очень рада видеть в начале нашего курса. Just a second. Я немножко еще расскажу, потому что я только что включила запись. Мы пообсуждали, как Раху перешел в Накшатру Ардру, и Анурадха сказала, что это интенсивная работа, и это то, когда немножко придется поплакать для того, чтобы что-то достигнуть. Но в какой-то момент вы все равно достигнете то, чего вы хотите. So we will start with what is Panchanga. Okay. Мы немножко поговорим о том, что такое панчанг. Для тех у нас есть люди, которые первый раз присутствуют на подобном занятии, хотя это уже третий уровень, как я его называю, да, но это не значит, что если вы не были на предыдущих, вы не можете присутствовать на этом. First of all, I think, Anna, you have told them about Navratri, and I think you told them about the Rahu transit also. Yes, yes. And Navratri is a beautiful time. It is also a time when the body is adjusting to the transit from summer to winter, that is the autumn time. And when we are doing the Navratri for the summers, it is when the body starts getting adjusted from spring to summer, from winter to summer. So this is the Navratri so placed such that we can get attuned to the climate and the change in the climate. Мы также вот о чем мы говорили, что сейчас у нас первый день Наваратри, это то время, когда, ваше как бы тело, оно подготавливается к перемене климата, да, и вот Наваратри, их два, есть осеннее и есть весеннее. Вот сейчас у нас осеннее Наваратри. It gives you the time, your body, because you are fasting, your body does not have an extra load to digest, so it gives the body a lot of time to get adjusted to the climate. То есть это связано также с тем, что меняется еда, меняется климат, и вот ваше тело, оно должно быть подготовлено к этому. That is why it is during this period they ask us not to eat non-vegetarian food, because that takes a lot of your energy for digestion. They ask us to eat light food, light salad, so that the body has enough energy to work for the climate change. И в это время хорошо делать такой пост, то есть не есть не вегетарианскую пищу, есть более легкую пищу для того, чтобы ваше тело, и вот, потому что пищеварение занимает очень много энергии, и в этом случае, чтобы тело не тратило энергию, а тратило на переваривание, да, а тратило эту энергию именно на подготовку к новому климату. So, we have covered 3 segments of the Panchang in the last few classes. Last 2 segments, we have completed Tithi. Tithi gives us wealth and relationship. We have completed Karana. Karana gives us an indication of our work and of our profession. And we have completed Vara. Vara is the one that gives us energy.
Что такое панчанг? Да? Мы уже с вами прошли титхи. Титхи у нас связаны с богатством и с отношениями, то есть через титхи мы можем смотреть эти параметры. Мы с вами прошли карану. Карана связана с работой, да, и мы через карану можем смотреть профессию человека. И мы с вами прошли вара. Вара связана с энергией человека. Okay, so now we will move on to the other two parts, that is, we will go on to nakshatra and yoga. И мы переходим к последним двум частям, это накшатра и йога. You have to see that we are coming from down to up. We are coming from the earth, karana, then we are moving to tithi, that is liquid, then we are moving to fire, that is vara. And finally, now the two segments that are going to be covered in this particular segment for the Panchang is nakshatra and yoga. Nakshatra is related to the air element and yoga is related to ether. Так как элементы панчанга связаны с различными с элементами, например, да, титхи у нас связаны с водой, карана у нас связана с огнем, и получается, что последние два элемента у нас накшатра связана с воздухом, а йога связана с эфиром. The nakshatras have a lot of Vedic astrology in that, because in the Vedic times it was the nakshatras which were prevalent. The signs were not that prevalent. Nakshatras mattered a great deal. И получается, что накшатра вообще это важнейший элемент ведической астрологии, потому что в древние времена знаки не учитывались, да, и все основывалось только на накшатрах. Okay, so in the Vedic times, when they're talking about Lord Rama, they say he was born in Punarvasu Nakshatra. When they're talking about Lord Krishna, it is said that he's born in Rohini Nakshatra. So the Nakshatra here becomes of paramount importance than the Lagna. И поэтому, когда мы, например, говорим о Господе Брахме, говорят, что он родился в Пунарвасу Накшатре, Господь Рама, Господь Кришна родился в Рахине, и поэтому вот Накшатра становится ключевой, такой же рождение, такой же, как и Лагна. Now, why is Nakshatra very important? Ну, почему Накшатра так важна? The moon, your Janma Nakshatra, is the nakshatra in which your moon is placed. А почему же накшатры так важны? Именно потому, что Луна, ну, как бы, в зависимости от положения Луны. И вот та накшатра, в которой которая находилась Луна в момент вашего рождения, называется Джанма Накшатра. So now, what happens is that the moon represents your past life tendencies, the tendencies that you're born with, and the chart represents what you have got from the past. So when that is the reason they tell us that you should see the effect from the Lagna, from the moon and the sun. И что такое натальная карта? Эта карта, она показывает то, что мы совершили в прошлой жизни, и то, как это будет отражаться в нашей текущей жизни. Поэтому мы рассматриваем карту от Лагны, от Луны и от Солнца. So in the past life, you must have accumulated certain habits. That is the reason you have a moon in a particular nakshatra, and you can vibrate with that energy. И говорят, что мы получаем какие-то 7 привычек, и поэтому Луна, она вот показывает это все, и, ну, как бы собирает все эти склонности, которые мы имеем. So, say, now, the vibrations, Saturn is the Kal, Saturn is time, and so Saturn is the one, it's the air element, okay? So it's there in your aura. So Saturn is the one that represents the Panchang element of your nakshatra.
И планета, которая отвечает за элемент Накшатр, это Сатурн. Почему? Потому что Сатурн связан с элементом воздуха, поэтому Сатурн будет у нас представлять Накшатры, как элемент Панчанга. Now, the placement of the moon will tell you what is the mind frame of the person, with what kind of a mind the person is born with. И Накшатра сама, она будет показывать ментальное отношение, состояние, с которым человек родился. For example, if moon is placed in, say, Hasta Nakshatra, the person, because that's the Nakshatra that is operating in today, so I'm taking an example of it. So if moon is placed in your Hasta Nakshatra, then it would mean that you are a creative person. For lifetimes, your creativity has been a very important part of your life. Давайте, например, возьмем такой пример, что как будто ваша Луна расположена в Хаста Накшатре. Вот сегодня у нас Хаста, поэтому мы будем ее использовать для примера. Соответственно, это будет о чем говорить? Это будет говорить о том, что вы очень креативный человек, и в этой жизни вы будете проявлять вот такие ментальные склонности к созиданию. And you want to move ahead in life, your ambition, but you like to be doing things, you want to be the first to do certain things, you want to be the path breaker. То есть и поэтому, чтобы продвигаться в жизни, да, у вас будут амбиции, и, соответственно, вы будете, ну, как бы таким предприимчивым достаточно. You are very quick and you're very fast in doing things, and your hands are very dexterous. That means you have an ability to do things very beautifully and very quickly. А вещи, которые вы будете делать в жизни, они будут достаточно быстрыми, такими подвижными, и вы будете иметь способность что-то делать руками, и вот то, что вы будете делать, оно будет очень красивым, и это быстро будет делаться. But you have to see, because when you're doing the Panchanga, you must also see that where Saturn is placed in relation to the moon. If Saturn is not placed in a proper house as relation to the moon, it can give you a lot of problems. И обязательно мы должны посмотреть, как расположен. Так, господа, у кого-то включен, по-моему, микрофон. Посмотрите, пожалуйста. Вот, где расположен Сатурн по отношению к Луне. Если он расположен как-то не очень хорошо по отношению к Луне, то это даст большие проблемы. And we are going to see the placement of Saturn not houses wise but nakshatra wise. We'll see it as Janma, Sampad, Vipat, Shema, Mitra, Atimitra, like that. We are going to see how it is placed. In that, the 1, 3, 5, 7 are not good. Okay. And 2, 4, 6, 8 and 9 are good. И как мы должны рассмотреть Сатурн, то есть мы не должны учитывать дом, мы должны посмотреть, как Сатурн расположен по отношению к Накшатр. Да, все мы знаем вот это Тара Балу, да, то есть у нас получается, что если Сатурн расположен в 1, 3, 5 и 7 Накшатре от Луны, это неблагоприятно. Если он расположен во 2, в 4, в 6, в 8 и 9 Накшатре, то это хорошо. Okay, so if somebody has Punarvasu Nakshatra, okay, then Adra, Swati, and your Satabhihisha becomes very good friends. Если, например, Луна у вас расположена в Ардра Накшатре, да, вот сегодня, то Свати и Шатабхиша становятся, ну, как бы друзьями. And if somebody has Swati Nakshatra, then Vishakha, Purva Bhadra and Punarvasu becomes one that will give you money. И если у вас, например, Свати Накшатра, то Вишакха, Пурва Бхадра, and who else? And this Pushya. Pushya — это те накшатры, которые дадут вам деньги. No, so Swati, Punarvasu. Swaka or Swati, Punarvasu. Punarvasu, Vishakha и Purva Bhadra. Okay, so this is how we will see the placement also. Now,
we will also judge what you can do as a remedial measure. You have to do moon and Saturn remedy. On a Saturday, you can give somebody milk, or you can give donations to women, because on Saturday. You can also on Monday, Saturn is old people. On Monday, you can feed old people. All these things are the remedies that we can associate with a certain nakshatras. Мгм. И также мы должны сказать о коррективных мерах. И здесь такой интересный момент, что в субботу вы должны жертвовать молоко, например, женщинам, а в понедельник хорошо жертвовать пожилым людям. So I will take up a nakshatra. Do you want me to take up Hasta or Ashwini? Whatever you say. Okay, Hasta, if you want. Okay. So I will take up Hasta. Мы сегодня рассмотрим Хасту, она так у нас не очень по очереди, но сегодня очень много планет, связанных с этой накшатрой, поэтому мы ее будем смотреть. So, Hasta Nakshatra, okay? Немножко без перевода, но я помогу. So the deity of this nakshatra is Savitur. Накшатра Хаста, божество этой накшатры Савитур. And the symbol of this nakshatra is the hand. И символ этой накшатры это рука. Now, the hand can be the Savitur, or the deity of this nakshatra Savitur. He is very creative. He's a path breaker. That means the first thing early in the morning, the sun that you see is Savitur. И божество этой накшатры, оно очень творческое, да, и первое вот солнце, которое вы видите на момент восхода, это именно Савитур. So when you sing the Gayatri mantra, Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat, Om Bhur Bhuva Swaha Tats Vitur Varenyam. So when you do Tats Savitur, that's when you're calling, when we're saying, we're taking the name of sun, the one that comes in the morning, the one that comes first with the first ray of sun. То есть вот эта мантра Гаятри, она как раз призыв имя Солнца в тот момент, когда оно появляется ранним утром, и это вот первое имя Солнца, это Савитар. The Gayatri mantra is done so that the power of the sun can be embedded within us, okay? Because sun is huge. Sun gives light, heat. It gives us the energy to sustain ourselves. So this Savitur, early in the morning, empowers us to do a lot of good deeds. И, соответственно, вот когда мы произносим Гаятри мантру, это как бы встраивает энергию Солнца в нас, да? Ну, Солнце и так дает энергию нам, жизнь и питание, но вот Гаятри мантра, она как бы помогает. Okay. Now, I also would like to tell you one beautiful thing about Hasta Nakshatra. As I said, this is your hands, this is your creativity. So this defines how you grow up, okay? Grew up. How you become, what you become. Ага. И что я хочу сказать вот по поводу хасты, так как ее символ это рука, руки связаны с творчеством, и это будет говорить о том, ну, кем вы станете. Savitur is very, very talented. He gives us a lot of talents. But as you grow up, you can become a talented surgeon or you can become a talented thief. It depends on how you will carry your life forward. И, соответственно, Савитур очень талантливый, он дает очень много талантов, но вот как вы будете расти, да, то есть вот этот момент, и кем вы талантливым станете, там, я не знаю, там, хирургом или еще кем-то, то есть вот это мы уже смотрим по карте. Now let me share something beautiful with you in what we do, and I always teach it in all my Hasta classes. I've been teaching it for so many years that early in the morning when you get up, and I repeat that the Lord does not go by language. You can do it in Sanskrit, you can do it in Russian, you can do it in Hebrew, you can do it in Persian, you can do it in Tamil, any language that you know and you love, you can do that in this language. But the reason is when you get up early in the morning,
you should look at your hands, and the shloka that I was taught from the childhood is Samud Karagre Vasate Lakshmi, Kar Madhye Saraswati, Kar Mule Sthita Brahma, Prabhate Kar Darshanam. Анурадха хочет поделиться одним очень таким интересной вещью. Когда вы утром просыпаетесь, вообще не важно, на каком языке вы это делаете, на любом, который вам нравится, вы должны посмотреть на свои руки и произнести следующую шлоку. Вот она ее произнесла, видимо, нам надо будет попросить ее, чтобы она нам ее дала отдельно. Смотрите на руки и произносите эту шлоку. So, the intent here is we say that the goddess of wealth resides on our fingertips, on our palms is the residence of goddess Saraswati, and at the base of our hands is the residence of the goddess of Lord Brahma. He is the creator of the whole universe. The object behind it is that we have the power in our hands. The gods do rule us, yes, they give us a lot of gifts, but we are equally responsible in creating our own future. And may we create a future that is beautiful, that helps everybody and makes us all prosper. Значит, смотрите, вот эта вот шлока, она заключается в чем? Что на вершине нашей ладони находится богиня Лакшми. Вот внизу пальцев находится богиня Сарасвати, а внизу Брахма, да, как создатель Вселенной. И это говорит о том, что вот эта сила божеств, она находится в наших руках. То есть от нас тоже также зависит то, как мы формируем свое будущее. Okay, so the Hasta Nakshatra gives you an ability to define your own destiny. И Хаста Накшатра дает вам возможность определять свою собственную судьбу. Take up another point. The Hasta Nakshatra is in the 6th house of the natural zodiac, Virgo. And Virgo is your house of Prarabdha. So you are born with a certain Prarabdha, okay? That you cannot deny. But how you act, how you create a new set of Prarabdha is totally in your hands. И Хаста находится в Деве, это 6-й дом естественного зодиака, и это дом вашей прарабдхи, то есть той кармы, от которой вы не можете отказаться. И это также говорит о том, что новая прарабдха, которую вы формируете, она полностью в ваших руках. Then you move on to the planet. There's so much more that I can continue, but I will move on to the planet now, okay? So then you move on to the planet. Incidentally, the planet for this nakshatra is moon itself. So the position of moon in your chart becomes more important when you are taking up the planet for Hasta, the house which it falls in. Мы можем очень долго говорить, но нужно переходить уже к планете. Здесь сама Луна становится ключевой планетой для Хасты, и мы должны обязательно оценить дом, где она расположена. And we will see how Hasta Nakshatra helps people create their own future. We have the ability to decide what we want to do in our lives. И здесь Луна покажет, что мы на самом деле хотим и какие возможности мы можем получить, формируя свое будущее. You can whatever you want to do, that is fine, okay? But know that don't react, act to the situation. You have 2 pair of hands which you can take control of a lot of things and act to the situation. И, соответственно, это поможет вам понимать, как вы можете контролировать ситуацию, да, то есть как вы можете реагировать на ситуацию, то есть эмоционально, да, сможете контролировать или нет. Okay, so this becomes a very strong nakshatra because Saturn and for Swami Vivekananda, because Saturn and Moon are sitting together. And who was Swami Vivekananda? Swami Vivekananda was one of those monks, was the sannyasi, the monk who took the Vedic ideology to the West, to America, and he took the Vedanta philosophy and yoga to the Western world, and he
asked people, he requested, he got people to listen to him, he got people to admire him, that people started following his path. And today, if all of you know so much about the Indian philosophies, you know so much about the Vedic literature, you know so much about yoga, it is because Swami Vivekananda was hugely responsible for the Western world to open up to our culture and literature. Давайте рассмотрим как пример карту с вами Вивекананды. Здесь у нас очень сильное положение Сатурна с Луной. И нужно сказать, что это индийский монах, святой, саньяси, который принес индийскую философию веданты и йоги в западный мир. И он очень много сделал для того, чтобы распространить эти знания. Now you see, Moon is the lord of the 8th house, Hasta. He's using his hands to bring about a change in destiny. Okay, now. Здесь Луна, управитель 8-го дома, и так как это Хаста, он использовал свои руки для того, чтобы изменить судьбу. Saturn is the ruler of the 2nd house and the 3rd house, very much important with courage, very much important for speech, and Saturn is also patience. И Сатурн, управитель 2-го и 3-го дома, очень важно для речи, очень важно для вот смелости такой, и он давал ему такую, ну, как бы страсть, да, силу. It was a lot of problems. Don't think that when he went to today, all of you are flying down to India. They had to go through the route of the ship. Okay, and the ship was not a cruise liner that we find today. We're talking about 150 years ago, nearly 150 years, 140 years from today. So they were always, he took a hard way to reach America. He had to have a lot of patience. People didn't respect him in the first go. He had to earn his respect, and he did it in a major way. Нельзя сказать, что путь, который проходит этот человек, очень легкий, да, вы сейчас, многие из вас летают в Индию, да, и иногда, ну, как бы достаточно большие сложности проходите. То есть и он также, у него был не очень легкий путь достичь вот Америки, да, но там он получил очень много уважения. So when I was talking that you have to see where the moon is placed, okay? So again you see, I said Hasta Nakshatra is a path breaker, one who will create new paths for others. He was the first one to move to the Western countries, open up our culture for them so that people could understand. So he was the one who set the path, who was a path breaker, okay? И мы должны сказать, что вот человек Хасты, это вот очень творческий, то есть это человек, который, ну, ломает привычный образ мышления и дает новый. И он как раз вот именно это и сделал, то есть открыв культуру Индии для Запада. Okay, now you see another thing that is very much open in the case of Swami Vivekananda. This is his hands prominently like this. It's a very, very famous photograph of his. With his hands tied up. Вот это вот еще обратите внимание на его фотографию, то есть как он держит руки, это очень известное его фото. Now, Saturn is also the Karaka for the 10th house because it denotes work. And his mental mind frame, because Moon is also placed in the 3rd house, his mental mind frame is that I will bring about a change in the way people perceive. Because till then, everybody still thought that India was all about elephants, wild snakes, and people running around in dhotis or in lion cloth. И вот положение Сатурна как управителя 3-го дома вместе с Луной в 10-м доме, это вот такое показывает очень сильное устремление, и он реально открыл Индию совершенно с другой стороны, потому что раньше про нее думали, что это типа страна слонов, змей, и где люди бегают в каких-то таких одеждах странных, да, то есть, то есть были какие-то странные представления о стране. He took it in his hands to carry the knowledge of India abroad.
То есть он взял в свои руки вот эти знания об Индии и вынес их за пределы Индии. He may have failed many a time, he may have failed initially, but he succeeded like nobody else before him, and he brought pride to the country. И он, и вот как бы он был успешен, как никто до этого, и он вот гордость страны. And Saturn again is the second lord of family, so he brought a sense of nationalism that all of us were one. Even in India, which was at that time being ruled by Britishers, he brought about a sense of family, of all being one under one roof of our culture as such. И так как Сатурн управляет вторым домом семьи, вот это вот чувство патриотизма, он тоже его донес, да, хотя в это время Индия находилась под управлением Британской империи, да, тем не менее вот это чувство семьи, он тоже ему удалось донести. See, so Saturn is the second and the third lord of speech. It is with his speech that he was able to capture the heart of his 2,000 strong audience who listened to his speech when he said sisters and brothers of America, because at that time everybody else was saying ladies and gentlemen, and when he said sisters and brothers, he brought about a feeling of oneness, and there was a standing ovation, first time given to a person of foreign origin in that world's religions in Chicago. That was the Parliament of World's Religion in Chicago, which was held in 1893. And he was just 30 years old. He was just 30 years old. И Сатурн, как управитель второго дома речи, он тоже дал ему такую, когда у него была вот аудиенция, и он был в парламенте, он обратился ко всем не леди и джентльмены, а обратился братья и сестры. То есть именно вот это показало его чувство, да, чувство родства, чувство единения, и то есть вот через речь он также мог воздействовать. Now, if you also pay attention, there is a Rashi Parivartana between Mercury and Saturn. И если вы обратили внимание, здесь паривартана между Меркурием и Сатурном. So here, it becomes very strong, all the more strong, that Mercury will reflect Saturn's quality and Saturn will reflect Mercury's quality of patience, of speech, and of learning how to captivate people. И здесь получается, что Меркурий отражает качество Сатурна, а Сатурн отражает качество Меркурия, и это тоже дает ему вот такие вот способности, ну, как бы влиять на людей, да, захватывать их, вот эту страсть. Okay. So, if anybody has any question here. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно писать в чат. No question. No question? Good. Then I'll take up, then I'll start on with the ether or yoga. Okay. Мы сейчас, раз вопросов нет, ну, в общем-то, вы их можете писать, я их потом озвучу. Мы переходим к второй части, это эфир и йоги. So as I said earlier, that yoga is associated with Jupiter, which is ether. Как я уже сказала, йога связана с Юпитером, это ее ключевая планета, йоги, да, и это связано с эфиром, с элементом эфира. Now, ether is space, and ether is all-enveloping. That means everything resides in ether, but ether does not reside in anything. Эфир — это пространство, и он как бы все расширяет, и где бы он, ну, то есть он находится везде. Now, wherever Jupiter is placed in your chart, it will make you understand
how secure, or the yoga, actually the yoga of your chart with respect to the planets causing it and Jupiter will help you realize what kind of protection you feel in your life. И положение Юпитера в карте, а также планеты, которая будет связана с йогой, это даст вам чувство защищенности и понимание, откуда вы эту защищенность будете получать. Supposing Jupiter is placed in somebody's 6th house, the person may feel that all the time I am only fighting cases, I am trying to solve issues for people, and person may not feel very happy about it. А если, например, Юпитер будет расположен в 6-м доме, человек будет постоянно чувствовать ощущение, что он должен решать чьи-то проблемы, какие-то ситуации разрешать, и от этого он будет, в общем-то, чувствовать себя хорошо. If it is in the 12th house, one may feel that there is always visiting ashrams, one is feeling very spiritual, and health issues may be important for that person. Если Юпитер находится в 12-м доме, который связан с ашрамами, больницами, здесь можно сказать, что, например, вопросы здоровья для человека, скорее всего, будут очень важными. Okay, so now I will also take up to show how yogas matter. A person can have a lot of things in life. Actually, a person can have a lot of things in life, Anna, but the person may not feel that he or she has a lot in life or may be happy about it. It is only with the placement of your Jupiter that will make you happy. That will tell about your happiness or your happiness quotient. То есть на самом деле очень много всего в жизни есть, да, очень много вещей, от чего человек может там получать разные эмоции. Но вот положение Юпитера, оно всегда будет говорить о том, от чего вы будете счастливы в жизни, от чего вам будет хорошо. Okay, so let us take this, when we're talking, let us take this yogas and we will see what I mean by it. Давайте посмотрим, что именно, о чем я говорю на примере. So when we're talking about yogas, we're talking about blessings and protection. Okay. Okay. So. Когда мы говорим о йоге, мы говорим о неком благословении, да, то есть о таком высшем благословении и о защите. Yogas, so I will just go see. Yogas are actually just the combination of sun and moon. Okay, Tithis we did was moon minus sun and all these things. Yogas are the point where the sun and moon will have a connection. Йоги, они формируются как бы расстоянием, да, углом между Солнцем и Луной, и они отличаются от йог, которые есть в натальной карте. Okay, for every nakshatra, there are 27 nakshatras. So for 27 nakshatras, you have 27 yogas. И так как йога очень сильно связана с определенной накшатрой, у нас получается 27 накшатр и 27 йог. They can be benefic, they can be malefic. They can be easy, they can be difficult. Они могут быть сложными, могут быть легкими, могут быть благоприятными и неблагоприятными. Remember, because yoga is associated with your sense of security, okay, you may have a lot in life, but if your yoga is not very easy one, you may not feel secure or happy or protected in life. Так как йоги связаны с чувством защищенности в жизни, даже если у вас есть все, но при этом йога ваша не является легкой, вы будете чувствовать, у вас будет отсутствовать чувство безопасности. On the other hand, you may have a very difficult life, but if you have a good yoga in your chart, that means there is a blessing of Jupiter in your chart for you, and that yoga will give you all the protection because Jupiter protects. There is a kavach or there is a protection that is given by Jupiter to that person, and it will help the person rise up in life. Easily tied up, all that is
wrong or all your prarabdha, you will be able to get assistance to overcome. И наоборот, вы можете иметь очень-очень сложную жизнь, и при этом у вас будет хорошая йога, и вы будете чувствовать, потому что это как защита, это как кавача такая, которую дает Юпитер. Now, when I'm talking about Shobhana Yoga, let me see, Pratigandha Yoga and Shula Yoga. Yeah. Yes, only two. Only two, right? So yeah, so I will take up Shula Yoga. Okay. Pratigandha and Shobhana. Okay. So I will take up Shobhana Yoga. Shobhana Yoga, the attribute Shobhana Yoga is ruled by Brihaspati. Okay. Anuradha, sorry. I some noise. It's from yes. you. From you? Not from me. No. Так, just check. Let's see if there is somebody whose mic is on. Лена, у тебя включен микрофон, выключи, пожалуйста. Спасибо. Мы будем рассматривать йогу, которая называется Шобхана. So you can understand, when we are doing this yogas, you will understand how this yoga will manifest. Okay. Now, when we are doing Shobhana Yoga, the god who rules over Shobhana Yoga is God Brihaspati. Okay. And he is, see, this is not Jupiter. This is not Jupiter I'm talking about. Jupiter you have to take later. But I'm talking about Brihaspati as the ruler of this yoga. Okay? And you know what Brihaspati... Мы рассмотрим божество, и здесь у нас божество Брихаспати, и обязательно обратите внимание, что это не Юпитер, да, о Юпитере мы поговорим немножко позже. Мы говорим только о качествах божества Брихаспати. Okay. So you know that what Brihaspati does? Brihaspati gives you wealth. He gives you learnings. He gives you a name, fame in society. He gives you a lot of good things, because Brihaspati rules over 16 kinds of wealth that we need in our life to be prosperous. Соответственно, Брихаспати отвечает за ваше положение в жизни, за богатство. Он дает 16 видов различного благосостояния. То есть очень благоприятное божество. Now, what does see, like Brihaspati gives you knowledge, he gives you children, he gives you wealth, he gives you family, he gives you protection, he gives you Shastras, learning of the Shastras, he gives ancestors, a good family, he gives you love of grandparents. Like this, there's 16 things that Brihaspati can give. То есть в эти 16 видов благосостояний входит образование, дети, любовь старших, защита. Okay, so now, but one of the things that Brihaspati also has, every good thing has a bad side also, can have a bad side. So Brihaspati, a person can be so much into the career that they may forget about their spouse. И так как всегда при хороших вещах есть что-то плохое, есть одна вещь, которую дает это божество. То есть из-за того, что все очень круто и хорошо в работе и во всех остальных вещах, человек забывает о супруге. So what does Shobhana mean? Shobhana also means, Shobhana means one who gets a lot of name and fame. And this Brihaspati brings about a lot of name and fame. И Шобхана это также означает тот, кто получает славу и имя. И, соответственно, вот в этом вопросе тоже, как бы, да, то есть человек получает эти имя и славу. Okay. And this Brihaspati gives a lot of other things that he can make you very talented because he's the Dev Guru. So he also gives you talents, and he also is a master in law. So he gives you an ability to follow law, to create law, and to put law into action. И так как Брихаспати у нас отвечает, это гуру богов, он, ну, как бы отвечает за законы, то есть он их
создает, он им следует, и он их внедряет. Now, again, what happens is with Brihaspati, what he does is, because he is so knowledgeable, these people have a very strong ability to answer to whatever question comes their way, and they like to be neat and clean. You know, he's a Dev Guru, so he likes everything around him to be very orderly, no haphazardness in life. И так как эти люди, то есть они могут отвечать на любые вопросы, да, то есть к ним можно прийти с любой проблемой, и они могут очень дать хороший совет. They're very, very lovable, very passionate in whatever they do, and they show very strong connection to sexuality. Они очень такие любвеобильные, они страстные и связаны очень сильно с сексуальностью. So, according to BP Horaratnam, chapter 2, okay, that is shloka number 5, it says that these people will be very intelligent because of Brihaspati, accomplished. Why? Because of Sun. Sun is the yogi planet, which again I will teach you how to find out the yogi and yogi planet when we are doing later on in the course. И согласно Хора-ратна, глава 2, шлока 5, люди, рожденные под этой йогой, интеллигентные, состоявшиеся. Почему? Из-за Солнца. Солнце — это йоги-планета. Мы будем это изучать, как рассчитать йоги и ава-йоги. Yeah, so ava-yogi here is Saturn, and Saturn gives you the depression part of it. И ава-йоги здесь планета Сатурн, что дает склонность к депрессиям. Okay. And one with a lot of suns, pure, beautiful heart. То есть такие дает очень хороших сыновей с хорошим открытым сердцем. Okay, so let's move on to the chart of the day. Okay. Рассмотрим пример. Okay, so when we're talking about the chart here, we are going to see the chart of John Nash. And if you want to give the explanation again. Мы рассмотрим карту Джона Наша. Это американский математик, который внес фундаментальный вклад в теорию игр, дифференциальную геометрию и изучение уравнений в частных производных. Он был его теории широко используются в экономике, и он получил Нобелевскую премию, которую разделил с другим теоретиком игр Рейнхардом Селтоном и Джоном Харсани. Okay, so now we take the chart of John Nash. He is one of those people who have got 2 Nobel Prizes. Okay, just one of the few people who have got 2 Nobel Prizes. Okay. Рассмотрим карту Джона Нэша. And he, when I was talking about depression, you remember, I told you that Saturn can give depression. Saturn is an ava-yogi planet. It is the lord of the 8th house sitting in his 6th house. So he was under depression for quite some time. There is a movie called A Beautiful Mind made on John Nash. Здесь Сатурн, ава-йоги планета. Ава-йоги — это неблагоприятная планета, и он здесь я уже говорила вам про склонность к депрессиям, и здесь еще Сатурн управитель 8-го дома и находится в 6-м. But he came out of that, and he got international name and fame. Sun, which is the lord of the 3rd house of your creative mind. He had a beautiful creative mind. Jupiter is the lord of the 7th house. Padaprapti, sitting in the 11th house. Здесь Сатурн of gains, of honor, of knowledge. That is what he is doing. Сатурн давал ему большие депрессии, но Солнце, как управитель 3-го дома и находится в 12-м, он получил очень такой креативный ум, и он получил международное признание. Юпитер здесь управитель 7-го дома, падапрапти, положение, находится в 11-м доме признания и наград.
See, here in this chart, let us not confuse Jupiter with Brihaspati. Jupiter is the planet that is responsible for the covering and protection. So he got protected. His wife, 11th house is also spouse and child. His wife stood by him, protected him, and that is why he was able to come out of that depression. Здесь, опять же, Юпитер мы не рассматриваем как Брихаспати, это планета, которая отвечает за йоги, и он получал защиту от своей жены и детей, потому что 11-й дом — это тоже жена и дети, и благодаря этой поддержке и защите он смог выйти из депрессии. Now, you need to understand another thing. This is a very beautiful thing. Again, you see the 7th Lord, it's his wife protecting him. 7th Lord in the 11th house, his wife protecting his honor, helping him gain whatever, achieve his wishes in life, to do a lot of research and to do a lot of decision making and his all those things. He was helped by his wife. Очень важно здесь обратить внимание на то, что именно жена давала ему вот эту поддержку и защиту, и именно она помогла ему заниматься своей работой, избежать депрессии, и именно она дала ему вот это продвижение в жизни. So you see how now what is Brihaspati? Brihaspati is, again, now we don't see this Jupiter. Brihaspati is learning. Brihaspati is name and fame. So this Jupiter is bringing him the name and fame from Brihaspati. Shobhana, as I told you again, is name, is how your name moves all over. So it gets you the fame and it gets you money. It gets you makes you wealthy and prosperous is the word. Makes you prosperous everywhere. И божество Брихаспати дало ему именно вот эту славу, и сама Шобхана, которая значит получение славы и имени. То есть все вот это как бы вместе дало ему такую известность и признание во всем мире. So you have to understand how this yoga works in his favor, helps him come out of it. And we will see again another yoga called Atigandha, which Atigandha is ruled. Ati means bad, okay? Ati means too much. Gandha means smell. So bad smell, too bad a smell is what this yoga actually means. Мы рассмотрим еще одну йогу, она связана с Амавасией. Атигандха означает, это плохое, да, ати, гандха это запах. Too much, and sorry, ati means too much. Да, ати значит слишком много, и атигандха означает плохой запах. Right. So you can understand that from the name itself, it means that there is not much protection, and it can give you a bad name. Эта йога не дает защиты и дает плохое имя, плохую славу. So the moon that you see on a new moon night, do you see any moon on a new moon night? You cannot. You only see a small, if you can see just a shadow of the moon. So that is it. It is dull, it is dark, and it is very erratic because the mind is not under control. И она происходит в Амавасию, то есть что это значит? Мы не можем видеть Луну, только вот какой-то там все темно, тень, и, соответственно, ум невозможно контролировать, поэтому она дает очень много проблем. Okay, so have you seen anybody walking in the dark? It is not easy. But only those people will come out to walk in the dark when it is extremely necessary for them to do so. Часто ли вы видите, что люди работают в темноте или кого-то работающего в темноте? Это сложно вообще рассмотреть. Поэтому, когда люди это делают, значит, они имеют очень острую необходимость. Just a second. Okay, so what happens is that only when they are
when there is a very strong need for them to come and do it, only then will they come out. And that means there is a strong karma attached that is making you come out and do the work even in that darkness. That means you have certain karmic knots that you need to complete or untie before you can get a protection. Мгм. То есть получается, что когда вы вынуждены идти работать в темноте, что-то должно такое очень сильная кармическая потребность должна случиться, да, чтобы вытащить вас в темноту и заставить делать какую-то работу. То есть это означает, что эта йога дает то, что человек ну, должен как бы развязать какой-то очень серьезный кармический узел, чтобы получить эту защиту. And because it's the moon that I'm talking about, that is the new moon, so there can be an issue with mother also, and these people will have, because they are coming out in the dark, in spite of the dark, that means they are courageous, they have the ability to do the work, they want to succeed in life, and they're very ambitious. И, соответственно, так как, ну, как бы даже в темноте этих людей заставляет выйти и делать какую-то работу, то есть они очень амбициозные, стремятся к чему-то, да, то есть и нет у них никаких преград для них. Also, now, see, as I told you people earlier, you have got this in your chart. That means there have been things that you have been doing which were not correct. So this time, because according to your karma phala, you have not got any protection. So this time, you should work to do a good job. You have to do a lot of charity work. You have to do to counter this yoga. But you should not expect anything in return. И когда у вас есть эта йога, получается, что вы должны ну, делать много и делать пожертвования для того, чтобы ну, как бы получить защиту, да, и когда вы делаете пожертвования, вы не должны ничего ждать взамен. And these people face a lot of difficulties in their life. As I told you, they will have to work hard, they will have to move ahead, but they will also, because it's the past protection is not there, but once they learn, they will become very well known and they will become a face to be understood and to associate with. Эти люди в жизни вообще сталкиваются с достаточно большими проблемами, но если вот они упорно идут к своей цели, они вполне возможно получают ну, награду, да, то есть результат. And they should not talk to others about their problems, about their issues in life, because that will only add to their karma. They should simply do a lot of work, good work also, and spiritually they will become more advanced and they will rise up in life. Они ну, не должны говорить о своих проблемах с другими людьми, потому что, ну, как бы они должны сами проходить свои задачи, свои сложности и таким образом, ну, как бы исправлять вот эту карму. Okay, people born with this yoga, as per Horaratna chapter 2, Yogfal 6, it says people born with this yoga tend to talk negatively about others, are courageous, have a roving eye, victorious and truthful to others. Ну вот и Хоraratna говорит о том, что эти люди не должны говорить о других, и тогда они получат, ну, как бы продвижение и духовное продвижение и так далее, и просто будут счастливы. I always use, you can use the chart of Pamela Anderson, but I like to use the chart. Okay, so we'll use the chart of Pamela Anderson here, and that is if you want to go ahead, Anna, you can read. Мы рассмотрим карту Памелы Андерсон, которая является представителем этой йоги Атиганда. Все вы ее знаете, она канадско-американская актриса и звезда самого популярного телешоу в истории. И
который продавался в более чем 40 странах и достигал огромного количества просмотров. Работала она инструктором по фитнесу, и как-то во время футбольного матча камера сфокусировалась на ней и высветила ее фотографию на большом экране. И это был как бы такой пик ее славы, и тогда она уже начала сниматься вот в этом сериале, значит, в 1992 году. See, everybody thinks that her journey has been very nice. Do you know that she suffered a lot of abuses, physical abuse, sexual abuse as a child? She had a lot of that. Она, ну, как бы подвергалась абьюзу в своем детстве и вообще как бы и сексуальным каким-то домогательствам, и вообще не очень просто ей было. Because you see, it's the moon. Moon is the our yogi planet for this nakshatra, for this yoga, and Mercury is the our yogi planet. Now, okay. А в йоге планета Меркурий, а йоги Луна здесь. Yeah. So now, if you see moon, which is supposed to be the yogi planet, which is the third lord of friends and people she knew, that is sitting in the 12th house of abuse. Получается, что Луна, планета, которая отвечает за друзей и поддержку, находится в 12-м доме абьюза. Again, the relationship is 410. That causes a lot of stress, that causes a lot of problems. И здесь отношение 4-10, что тоже может давать много стресса и проблем. And Mercury, which is the lord of your second house, is the avayogic planet. And Mercury is also the lord of your 5th house. So the friends or her boyfriend, her love, was the one who caused a lot of problems for her. Even her husband, okay, who was her, obviously she had a love marriage. So her husband was the one who used to abuse her, physically abuse her. И Меркурий, планета Ава-йоги, он здесь отвечает за 5-й дом романтических отношений, находится во 2-м доме семьи, и получается так, что даже ее муж, у нее была такая брак по большой любви, но он постоянно, она подвергалась насилию с его стороны. She also had a lot of issues regarding before she moved into celebrityhood, she had to do a lot of work. She had to work really hard. And I told you that if you do not expect, you will become very, very strong a force. So you see, she became very strong a force. Then she started working for PETA and all these organizations, social organizations. Then she got a good name. And after that, she started rising up in life. И она, до того, как она стала знаменитостью, она очень много работала, очень упорно, то есть очень много усилий предпринимала. И после того, как она начала работать в различных социальных организациях, то есть начался ее подъем в жизни. Okay. So, and we know that she has also had very violent relationships, all these things, because you see the moon, which is supposed to be the yogi planet, is sitting right there in the 12th house. 12th house is letting go. 12th house is again sexual abuse. 12th house is again losses. So all these things happened with her before she finally climbed, and she's been a single mother to her 2 sons for so long. И вот Луна, которая находится в 12-м доме потерь, трат, да, то есть абьюза, это все в ее жизни было, и она долгое время была, матерью-одиночкой. Okay, so any questions here, anybody? Какие вопросы у вас есть? No question. No questions. So many people, no questions. So
how did people find the session? What did they understand Ну, about yoga and Nakshatra? это у нас такое немножко вводное занятие, да, мы будем это все более подробно изучать и разбирать, как это влияет в картах, да, как разбирать карты с этой точки зрения, и я могу вам точно сказать, что Анурадха просто мастерски разбирает карты, не учитывая ни периоды, ничего, да, и очень много таких вот всяких интересных моментов. Вот, и поэтому она спрашивает, как вы находите эту информацию, является ли она для вас новой, интересной, то есть какие-то комментарии, пожалуйста, дайте. Thank you very much, it's very interesting. Okay. Thank you for being such an ardent and very continuous student. Спасибо большое, Галина, вы такой последовательный очень студент. It's this information it is needed to think. Thank you. Thank you. Vivian. It's very interesting new information and interesting approach, and thank you. Yeah, so you will see. I have seen good people, or I said very famous, Marie Curie, twice. She's the only woman, and she was the first person to have 2 of the Nobel Prize. But her yoga was so strong. I think she had Shula yoga, and that means a lot of thorns. And you see, all her life she was not acknowledged. The French Society of Scientists did not acknowledge her as one of their scientists. Why? Because she was a lady. So can you imagine that the protection that she should have got, even after getting 2 Nobel Prizes, she did not get that respect and the protection. Because the yoga was not very good. Анурадха говорит о том, что вот йога, она настолько важна, и это обязательно нужно рассматривать в карте, потому что вот эта защита, она как раз показывает, насколько вы реализуете жизнь. Вот она приводит пример Марии Кюри, которая практически всю жизнь, да, то есть она даже там была участницей 2 Нобелевских премий, но ее общество не принимало из-за того, что она женщина, и у нее йога была шула, и то есть вот эта шула никак не давала ей получить признание при жизни. Very, very interesting, as always, very interesting and informative. Thank you, thank you. То есть, just a second, понимаете, вот этот подход, который Анурадха хочет как бы предоставить, да, то есть насколько важен панчанг, рождение, что мы даже не имея никаких совершенно инструментов, таких как транзиты или даши, или еще что-то, мы настолько много можем сказать о человеке, и на самом деле, там, что ему придется предпринимать в жизни, да, для того, чтобы реализоваться. Вот по Титхе мы совершенно спокойно смотрели, когда у него будет брак, как у него будет с деньгами и так далее. Okay, so all of you have a good look at a new way of seeing. If you do have a lot of happiness in your life, if you do have a lot of wealth, and what will make you feel happy or content is something that you need to check out from your yoga and Jupiter. И на самом деле от йоги, вот когда проверяете йогу и Юпитер, вы четко можете сказать, насколько вы будете счастливы в жизни, насколько вы реализуетесь в жизни и насколько вы будете получать вот это чувство защищенности. Наверное, это вообще такой ключевой момент для человека. То есть это вот просто йога и Юпитер нам расскажут. Okay, so till we meet again, have a nice time and have a good day. Большое вам спасибо за то, что вы участвовали в нашем таком вводном небольшом занятии. Мы с вами встретимся через 2 недели, потому что у нас мероприятие большое в Индии. Во вторник, Tuesday, yes, next time, Tuesday, yes. 15th of October, yes? Okay.
15 октября наше занятие в 10 часов, и затем это будет также по вторникам. Записи будут предоставляться, мы вас всех ждем и уже более глубоко погрузимся. Пожалуйста, пришлите мне свои карты, которые мы бы сразу могли использовать для того, чтобы рассматривать еще ваши примеры. Это всегда очень интересно и важно. И, пожалуйста, какие-то комментарии, да, давайте для этого, если вы не будете присутствовать физически. Thank you very much. See you in Hyderabad very soon. Я очень счастлива, потому что буквально через неделю мы с Анурадхой увидимся в Хайдарабаде, у нас будет прекрасное занятие по Бадхакешу и мантрам Ганеши, и я очень счастлива, что с Анурадхой виделась последний раз 3 года назад. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое за участие, запись ждите буквально в течение сегодняшнего дня.